Click natin yung item. Click natin yung import store. Click natin yung Shopee. Click natin yung transfer it. Import to store. Click natin yung draft listing. Then yun, nasa draft na siya. Click lang natin sa gilid na edit. Then scroll down. Click natin yung brand, no brand. Then click lang din natin yung notebook type. Click lang natin yung journal. Condition. New. Scroll down. Click lang natin SKU generate. Click natin yung modify. Click lang din natin yung generate random numbers. Then confirm. Sa shipping, click lang natin yung standard local. Then yung weight, 0.7. 8, 13, 19. Pre-order, no. Condition, new. Then click lang natin yung save and publish. Publish. And close the page. Click natin ulit yung item. Import store. Click lang po natin yung Lazada. Click natin yung transfer it, import store. Click natin yung draft listing. Then yun, nasa draft na siya ulit. Click lang natin yung edit sa gilid. Escape. Then, scroll down. Click natin yung brand. No brand. Notebook type. Journal. Then, click lang din natin delivery option instant. Yes. Condition. New. Click lang din natin yung warranty type. No warranty. Scroll down. Then, click natin ulit yung SKU generate. Modify ulit. Click lang natin yung random numbers. Click natin confirm. Click natin yung bulk edit. 8, 13, 19 cm. Then, confirm. Click lang natin ulit yung bulk edit. 0.7. Then confirm. Scroll down. Click lang natin siya kung pre-order or hindi. Dangerous goods naman, none. Click natin save and publish. Click natin yung close the page. Refresh lang natin. Click natin yung active. Then yun, nasa active na siya.